Succesul unui parteneriat constă în implicarea totală a partenerilor, iar beneficiile trebuie să vizeze ambele părți. Parteneriatul bilateral dintre Republica Moldova și Carolina de Nord este cel mai bun exemplu a unei povești de succes. Pe parcursul a 23 de ani în jurul acestei idei s-au adunat oameni și instituții din diferite domenii: educație, agricultură, știință, medicină și multe alte domenii despre care v-am povestit în episoadele precedente. În episodul de azi vă vom povesti despre programul Open World, lumea deschisă, unul dintre cele mai eficiente programe de schimb din Statele Unite ale Americii pentru țările post-sovietice. Parteneriatul bilateral dintre Republica Moldova și Carolina de Nord și proiectul Lumea Deschisă au fost lansate în același an, în 1999. Deși inițial proiectele se desfășurau autonom unul față de altul, ulterior s-au intersectat firesc. The Open World program was created in 1999. It was an idea of the former Librarian of Congress, Dr. James Billington. So what started as a program to engage as many young Russians as quickly as possible, quickly within a few years turned into a program that was out to engage the young citizens of all of the post-Soviet sphere. And so it has changed a lot during the years as far as adding countries to our portfolio, but the mission has always stayed the same, which is networking professionals to benefit both Americans and individuals from those countries that we serve. So Open World is an exchange program, a short 10-day exchange program that lives in the legislative branch of our government. So it's an exchange program where we bring people from countries like Moldova and other post-Soviet countries to the U.S. To experience, the U.S. culture, U.S. Political system, with an emphasis on peer exchange and community-to-community development. The purpose is to increase mutual understanding between the two people of Moldova and of the U.S. So you can discuss and share experiences, and you would live with a host family. You would get to experience a local community, what real America is about, not just Washington, D.C. And in 2017, we brought a delegation of members of parliament from Moldova and also a delegation of school teachers. So North Carolina and Moldova has a classroom-to-classroom partnership program. North Carolina was a big part of wanting to do that. And also Congressman David Price, who is a board member of Open World, really wanted us to continue to work in Moldova. I have co-chaired the board of directors of the Open World Institute at the Library of Congress here, which is another point of contact. So while we've done the House Democracy Partnership visits, we've also encouraged the Open World program at the library to fully engage with Moldova, and I think that has happened. The Open World program particularly focuses on citizen exchanges in the former Soviet Union and the former communist bloc, and so with my encouragement, they fully engaged with Moldovan members of parliament, but also Moldovan citizens, teachers, doctors, professionals of various sorts, people who are leading in the provincial areas, and so that has added another dimension to the partnership, and that simply wouldn't have existed without the Open World program. Sute de moldoveni cu diverse activități, juriști, medici, deputați, primari, agricultori, bibliotecari, pedagogi, au beneficiat de programul Lumea Deschisă, care presupune, în primul rând, stabilirea relațiilor profesionale de durată și schimb de experiențe între specialiști din diferite domenii. Every group comes to Washington, D.C. first, and they spend about 2 days here, and they usually meet with a member of Congress or their staff. And they also have lectures on U.S. federalism. They might meet with someone on their specific topic. So that delegation, I think, met with some education professionals. And then they would travel out. So I met them, greeted them at the airport, had dinner with them, spent the day with them, and then sent them to North Carolina. I've been involved in every single group from Moldova that came to North Carolina, and that was Open World program. I'm director of the program, and I'm always with them. Whenever they come here, I build the agenda for them, try to find host families. I'm in charge of their cultural activities,
their transportation, everything. They are the first person that they see at the airport when they arrive, and the last one. What they're surprised by most of all is their stay with host families, because that's how they get to know America, that's how they get to know people, and that's how they fall in love with America. Proiectul este inedit prin faptul că toți participanții sunt găzduiți în familii americane. Această comunicare de la om la om se produce în afara politicului, iar schimburile culturale devin mai intense și mai eficiente. Astfel, beneficiarii proiectului descoperă ospitalitatea americană, felul lor de a fi. One of the beautiful parts of the Open World program is that the hospitality, the accommodations that the individual visitor receives is they actually stay in and live in a home of an American family. Sometimes one, sometimes two at the same family, depending upon accommodations. And so they take their breakfast with the family dinner sometimes. The family provides transportation. The family gives them guided tours of their community. They sometimes go to one of the spouse's workplaces just to see what a real American family life, rank and file American family life is like. Not like what you see on TV or in the movies, you know, how people really live, and they go visit schools, just, you know, all sorts of things. They become a family member for a week. Hosting them is kind of like having children, because you have to get them up in the morning, make sure they get out of bed on time, get themselves ready to go. They come down, we feed them breakfast, and then we take them out in the car, and we drive them to where the drop-off point, and then they spend the day learning and doing whatever it is, whatever meetings they have during the day. And then we pick them back up, bring them home, feed them dinner, entertain for the evening, yeah. And so it's like having a family, yeah. One of the things that we always tell people when they come here, when they first come in, is to make themselves at home. Coffee's on 24/7. Help yourself to whatever's in the refrigerator. We go through, here's where the bowls are, here's where the cups are, spoons over here. And so people can really feel like they're at home during the week that they're here. Familia Campbell găzduiește beneficiarii ai proiectelor de schimb de prin anul 2009. În bucătăria ei și-au pregătit cafeaua belaruși, afganezi, pakistanezi, ruși, uzbeci, iar în câteva rânduri, David și Sandy au împărțit casa și cu membrii ai delegațiilor din Moldova. Cu unii dintre ei au rămas prieteni. I didn't, she did. She came, the way it was put, she just, this is the way the conversation started. She goes, how would you feel about having some Russians stay in the house? Like, I don't care. You know, why? What are they doing? And so she explains it all, and it's like, okay, it's Moldovan. I was okay, bring it on. Well, I had done some traveling internationally and met some people, but just had an interest in international cultures. Many years before that, I was in something called the Friendship Force, which is a cultural exchange group, and had gotten away from that. And I had run into a friend who was with the International Visitors Center, is what it was called at the time. And I asked him what he's doing now, and he was telling me he was the head for that. And he said, we're always looking for more hosts. So that's what planted the seed that, hey, we could host people. And we had just had for about 4 months, we had a young gentleman from Germany who was working here for IBM. He was doing an internship for 3-4 months, and he stayed here. And it was really fun having him here. And so we said, hey, let's do more of this. And so I contacted the guy, and he said, yeah, I think it was Maria from International Focus. She came out and interviewed us and went through the house and said, this is perfect. And we've had people ever since. But yeah, this is where we started down here with... This is Mircea. Mircea and Olga. These first 4 were here back in between 2010 and 2013. And then in 2013, the 2 of us went over to Moldova. And so we visited all of them. Mircea met us at the airport. Tour. Yeah. The whirlwind tour.
gave us a wonderful whirlwind tour for a week of Moldova. These were educators from Moldova, this is Belarus, Pakistan, Belarus. We had a parliamentarian come named Lilian, and he spent a whole week with us. We had a marvelous time with him. This is very special because before he left, he gave me two of these, which are the like scarves, or they can be used in religious services. But anyway, he gave this to me, and he said his mom gave this to him to bring to me because she knew he was going to be staying with a family in America. And she made this when she was 12 years old. And so it's very special. When we went over there in 2013, he picked us up and said, my parents absolutely they want to meet you. They want you to come and be in their house and have a meal in their home. So we got to go and meet her. Delightful Moldovan couple, way up in a very tiny, tiny little town. So it was a really wonderful experience. She met us at the front door with the bread and the salt. And we had a marvelous meal, spent the day with them. And then, even then, when we went to leave, I thought I brought it down. Anyway, she gave me another nice big rug that had been in her family. And she gave me that to take with me. Just amazing generosity. David și Sandy abia așteaptă ca lumea să reintre în normalitate după prelungita pandemie pentru a putea din nou găzdui oaspeți din toată lumea. For me, all the different people that we've hosted over the years, it's just been a much better understanding of what's real in the world and how people really are, and that there's a sense, I guess through the media or through the governments, whatever, that there's just contention and that we're always at odds with other countries. But then when you sit down and have a meal with somebody from that country, you realize it's totally not that way. Like the submariner, My cooking skills from Russia, where here the governments might have been fighting, and yet the two people get along great and enjoy being together, and we've thoroughly enjoyed every single one of them that has come, and count them absolutely as friends from the moment we meet them. Through those people, I have friends now all over the world. Yeah. That I have met through people because somebody posted, Dinu's wife loves art. She posts pictures on Facebook of art. I liked one. All of a sudden I get a friend request from the painter who lives in Tokyo. Sure, I'll be your friend on Facebook. So yeah, we're happy birthdays, that kind of stuff is going on between me and this artist, and then I meet another artist in Paris now because of that one. I've got friends globally now because I put in the effort and had the privilege of hosting people. And the Open World Project goes on after the folks go back to Moldova because the contacts remain. The Moldovan visitors initiate projects in their community. They keep in contact with their host family or other people that they've met to ask for resources or guidance or just share what they're doing. So that's one of the real long-lasting benefits of this Open World opportunity. Natalia Greu a beneficiat de programul Lume Deschisă în anul 2017. A mers în Carolina de Nord ca reprezentant al Ministerului Educației, însoțită de un grup de profesori. A fost o experiență deosebită prin faptul că am avut oportunitatea de a interacționa cu pedagogi, cu manageri de instituție, cu elevi, cu părinți și, de exemplu, printre cele 12 școli pe care le-am vizitat, au fost în egală măsură și școli cu învățământ privat,
și școli de stat și școli mixte, școli cu copii cu dizabilități. Adică nu ni s-a creat o bulă ideală, uite, asta e școala ideală. Am mers în școli autentice, vii și am putut să vedem pe bune cum funcționează procesul educațional. Evident că în acest grup de participanți au mers pedagogi foarte buni, tineri și cu perspective, care venind acasă au adus foarte multe elemente de schimbare. Eu, de exemplu, am fost marcată de autonomia managementului educațional care este în școala din SUA și revenind acasă am putut să implementez în anumite politici idei frumoase pe care le-am văzut acolo. Autonomie în gestionarea resurselor, în organizare, în plan cadru. Am văzut că și acolo, la cantină, copiii achită, părintele are atribuții și responsabilități foarte clare. Nu există un rai de ăsta în care statul dă totul într-o utopie de asta educațională. Există responsabilități partajate. Am mai văzut că în școlile private sunt adeseori impuse reguli mai dure decât în școlile de stat, dar am văzut pe viu în acest program materializată ideea ca niciun copil să nu rămână în urmă. Mi-au plăcut școlile verzi pe care le-am vizitat, unde există componenta ecologică și de promovare a competențelor verzi. Mi-au plăcut școlile care promovează programul școlilor democratice și atitudinea pe care o are statul și încrederea pe care o are statul în pedagogi, în management. Pentru noi, pedagogii care am mers în acest program, am văzut o altă filozofie de a activa a școlii. O școală care este autonomă nu doar pe hârtie. Și atunci când noi am revenit acasă, sigur că am diseminat experiențele, dar nu ne-am oprit doar la etapa de a vorbi despre și știu că profesoarele care au fost implicate au adus idei inovative. Multe lucruri s-au schimbat și în gimnaziul Mihai Eminescu din Cantemir, atunci când Victoria Isaac, profesoară de limba engleză, a revenit foarte motivată după vizita în Carolina de Nord, în cadrul programului Lumea Deschisă. A fost Victoria Isaac, profesoară de limba engleză, până la parteneriatul cu Carolina de Nord și există o altă persoană mult mai dezvoltată din punct de vedere profesional în urma parteneriatului pe care l-am dezvoltat cu Carolina de Nord. Hello, dear students! Hello, dear teacher! Hello, how are you? We all are very happy to say hello to you. How are you today? I'm fine, thank you. Okay. Are you thirsty? Are you hungry? No? No. Okay, let's start our English lesson. Totul la început am văzut o postare în care se recruta profesori pentru a dezvolta parteneriate educaționale cu clase din Moldova și clase din Carolina de Nord. Sigur, când am văzut, am aplicat și iată așa s-a dezvoltat acest parteneriat frumos începând cu 2017. Din ianuarie până în mai am dezvoltat parteneriatul educațional cu școala din Swansboro, Queen's Creek Elementary, după care în vară a fost o aplicație pentru profesori de a participa în cadrul programului Open World Leadership Program. Iarăși am aplicat și am fost selectată și iată așa am avut ocazia de a vizita Statele Unite și în special Carolina de Nord. Am fost impresionată de căldura pe care am fost primită, în special în Carolina de Nord. Fiecare zi, știți, mergeam așa într-un galop, vizitam școli, vedeam diferite lucruri. Sigur că am fost impresionată și, de fapt, fiecare moment încercam să-l memorizez prin diferite poze. Am văzut că se acceptă copiii indiferent de naționalitate și există o deschidere, adică se merge în întâmpinarea copilului și în dezvoltarea personalităților. Am fost marcată de faptul că pe toți pereții în clasele din Carolina de Nord, în școli, în special, am văzut diferite maxime și acest lucru m-a impresionat foarte mult și primul lucru care când am văzut, așa și mi-am spus, merg la noi în școală și acest lucru cu siguranță îl implementez.
Și primul lucru așa și-am făcut. De fapt, clasa care o vedeți acum sunt unele maxime care le-am împrumutat din Carolina de Nord. Fiecare școală care am vizitat-o, de fapt, ea deja avea dezvoltate parteneriate cu Republica Moldova. Atunci când noi organizam diferite activități între școli, una din activități erau și coletele. Atunci când făceam coletele, puneam drapele, mărțișoare, cu copiii care sunt aici prezenți, am trimis în jur la vreo 40 de mărțișoare în Carolina de Nord. Noi le-am trimis din luna februarie și în martie ne-a trimis fotografii, ceea ce a fost foarte plăcut. Am văzut că în fiecare școală, în majoritatea școlilor, era un colțișor dedicat parteneriatului cu Moldova. Sigur, am rămas impresionat și iar am capturat fiecare memorie printr-o poză care am făcut-o în școlile care le-am vizitat. Pentru copii, parteneriatele educaționale sunt foarte importante, pentru că ei învață despre ceva și ei trebuie să transpună în viața de zi cu zi. Și iată acest parteneriat, de fapt, ceea ce noi am învățat, chiar și același limbă engleză, ca să o poată vorbi cu un vorbitor de limba engleză. Deci parteneriatul acesta dintre Carolina de Nord și Moldova a fost un exemplu perfect și o practică perfectă pentru ei. Ei au învățat să vorbească în fața camerei, pentru că noi am realizat diferite filmulețe. Acest lucru este destul de important pentru dezvoltarea personalității și au practicat abilitățile de a vorbi în limba engleză. Thank you so much for your cooperation in this project. I really enjoyed being part of this and I hope you liked our country. După lecții ne adunăm împreună, ne filmăm și apoi cineva dintre noi editează videoclipul și îl trimitem. Am oportunitatea să vorbesc despre țara mea, altor copii, altor elevi și sunt mândră că îi aflu despre noi. Să aflu lucruri despre cultura americană și mai ales despre Carolina de Nord, să știu care este diferența dintre viața lor și viața noastră. Impresionant foarte tare să aflu despre persoanele acestea noi și am văzut-o pe doamna Elaine Marshall. Eu nici măcar nu mi-am văzut președintele la țara mea, dar am văzut secretarul de stat la o țară din America, la un stat din America. Asta a fost ceva foarte super. Natalia Grâu și Victoria Isaac au fost găzduite de familia Benda. Judy și Pete își amintesc cu multă plăcere de zilele petrecute împreună. When we were approached by Laura Siniger at the Department of State as part of the Open World Group, we said yes, we'd be glad to have some visitors from Moldova, but we quite frankly didn't know where Moldova was. We had to go look on a map to find out where it was located. The first group was in 2017, 5 years ago, and it was a group of teachers of English language in Moldova. We were originally assigned 2, and others were staying in other homes in Raleigh, but because of some problems in one of the homes, 2 of them came over here. We had 4 girls. Four ladies. We had a wonderful time. 4 ladies, so we had a big week together. Yes. We would have breakfast every morning together, and then they had a busy day, and then they'd come back, and we'd spend the evenings together. Yes. I think you've already spoken to some of them. Daniela, Natalia, Victoria, and Diana were the ladies, and fortunate for us, they all spoke English very well, so it was easy to get along and converse and share ideas and talk a little bit about our backgrounds and our cultures.
culture, values, religion, jobs, a little bit about the geography of the country, and the Romanian language that you speak. Well, I think you learn so much more about people and a country by actually knowing and making friends with people who are there. We have retained our friendship with all of the ladies who came to visit. We exchange emails, we exchange Facebook postings. Victoria, who was teaching an English class, had us speak to her English class via Skype. So one morning we sat for an hour with her whole class of students and had a nice conversation. După cum și este așa un slogan al acestui parteneriat, de la oameni la oameni, iată, eu consider că acesta este cel mai important, că noi interacționăm, noi, oamenii din Moldova, cu oamenii din Carolina de Nord. Și adică noi ne dezvoltăm relațiile acestea de prietenie care sunt de durată. Eu pot să zic, pe mine personal m-a dezvoltat foarte mult. Niciodată n-am visat că o să am prieteni în America și iată acum am, care noi facem schimb de experiențe, nu doar ceea ce ține legat de parteneriatul și activitățile parteneriatului educațional, dar și pur și simplu de urări de diferite sărbători sau când avem ceva activități și vreau ceva practică de la ei ca să pot implementa, eu știu că am la cine apela. Personal, împreună cu familia, am găzduit zeci de moldoveni care au venit aici în vizită în Carolina de Nord și am avut onoare ca să putem să ne arătăm și noi ospitalitatea față de ei. Dar probabil lucrul cel mai frumos pe care îl vedem pe parcursul anilor ca și rezultat acestor schimburi de experiență, vedem rezultate. În țara noastră am văzut rezultate atât în domeniul legislativ, unele reforme care s-au făcut, am văzut rezultate cât și în domeniul administrației locale, a primarilor, cât și în domeniul educațional, unde s-au făcut lucruri frumoase ca și rezultat al schimburilor de experiență în Carolina de Nord. Pe parcursul celor 20 de ani, cred că 30% din parlamentarii Republicii Moldova au fost aici în vizită în Carolina de Nord. Scopul nostru este să le arătăm cum lucrurile funcționează aici și apoi, la întoarcere acasă, sperăm să ia lucrurile bune și să le implementeze în practică bună. Pandemia a pus programul Lume deschisă pe regimul așteptare, dar acum, când lucrurile revin la normalitate, organizatorii pregătesc noi activități de care vor beneficia cu siguranță și cetățenii noștri. So the pandemic really interrupted our program, and we moved everything to virtual. So we're still planning to host in 2020 at least 6 programs. And 3 of them will be kind of focused on the North Carolina partnership. So one will be members of parliament again. The second one is on waste management, so with the North Carolina Department of Environmental Quality. And we hosted actually a virtual program with those participants. So they're ready to go, they're waiting to travel. And while we're waiting, we did a virtual program where they got introduced to the partners in North Carolina. So they'll come sometime in 2022. And then we're also going to host a community development program with Toledo, Ohio, which is not part of North Carolina, but it's a lot of those people on the Moldovan side have been engaged in the North Carolina partnership too.